Anjir. Ih. Oh ini horror game semua nih, zombie semua. Anjir. Anjir, ngagetin aja loh. Oke, kita udah sampai nih. Ketemu si Copeland nih, yang punya camp ini. Apain sih kemarin nih? Kita bantu si Copeland. Come on, get him inside. What happened? I got hit again. Squatters off the highway. We gotta get some men together, go after them. Fucking me, it ain't my problem. They've got Manny. You sent Manny on a supply run? I just run the camp, D. I don't tell folks how to live their lives. Go to hell, Cope! Oke, kita lihat map, kita kemana? Oke, kita kemari ya. Oke, udah sampai nih kita. Ngapain sih? Kita kemarin ngapain? Ngapain ini? Lost. Hah? Bisa kejar penjagaan ini. Coba. Go. I found his bike. I'm gonna see if I can track him down. My men said they set up an ambush on the Sanian. Yeah, I heard he found it. Deacon out. Tempat-tempat yang awal nih. Tuh ada mayat anjir. Oh, gak amat ini ngeprotnya. Oh, anjir. Ih. Oh ini horror game semua nih, zombie semua. Anjir. Anjir, ngagetin aja loh. Organ lagi. Sabar. Oh, saling tebas. Oke, kesana arahnya. Follow mini track. Oke. Oh, lagi makan. Oh, ada yang nembak ya, sniper loh. Kemari soalnya ada musuh gua. Musuh. Dia nggak sadar lu. Clear, oke, nggak clear dong.
ternyata sekalian nembakin di bawah sebenarnya. Wah ini di bom enak ya. Tinggal satu ya di bawah. Tapi kayak ada zombie juga nih. Bersih kan? Oh nih dia tukang mekaniknya nih. Temennya si Copeland. Ada beruang lagi. I'll take that. Beruangnya agak jelek. Posisinya jangan sampai mati kayaknya. Tadi beruang. Oh ini ibu. Dia naik. Beruangnya tolongin apa dilawan sih? Tuh. Waduh. Tidak kita. Turun. Healing. Top it off. Udah mati si Ono. Gue naiknya gimana? Oh naiknya lah sono lagi. Asal jangan si Ono jangan diserang no. Nah tuh dia belum. Nyangkut bro ya. Udah mati. Untung beruangnya nyangkut, untung nggak udah kegigit beruangnya loh. It's clear. I've been camping too long. Never saw nothing like that before. Lu mau ngeluting bekas tadi yang mayat penjahat di mana tadi? You gotta twist my arm on that. Dia kemana sih sekarang? Oh enggak. Yeah, so what the hell happened? What were you doing out here? Oh kayaknya nganterin dia ke motor deh. I don't know. I hadn't been on a run in months. Felt like maybe I wasn't, I Ayo. don't know, doing my share. You know? A lot of assholes with guns out here, Manny. Not many know how to fix the shit they ride around on. Yeah. Gue That's udah what gak punya Cope apa-apa. said. Yeah, for once I agree with the son of a bitch. So what do you think? Why's it gotta be this way? Be what way? Everyone out here trying to kill everyone else. Manny,
You know how many folks were locked up in prisons before the ship went down? I mean, here in the States. No idea. 2.5 million. You count the ones that are on parole and probation, that's almost 7 million. So, 1 in 35 was someone who didn't give a shit about the law. Those are just the ones that got caught. Shit. Sini. So the question isn't, why is it like this now? The question is, you good from here? Yeah. Hey, Deke, I owe you, man. I'd be dead right now if you hadn't... Manny, nose down. Nose down. They feed you. Now get the hell out of here. Oke, udah kelar di sana. Selanjutnya kita kemana nih? Gila, kok ada 3 sih. Tapi di areanya kemari. Kenapa kemari ya di areanya? Ada 3 deh. Di sini dulu deh. Oke, kita udah mau sampai ya. Udah sampai, Cok. Gila. Ini aja nih gua suka senjata ini. Lu ngapa nyamperin? Gua bacok lu. Gua bacok. Jago banget ini nembaknya. Tinggal 5 orang lagi ya. Misi dari siapa sih ini? Suruh ngebunuh ini orang. Tinggal 3 lagi ya. Mati kedot amat ini orang di sini. Gila, kuat loh. Ayo, jam. Pantesan dia kayak pakai itu loh. Jaket anti peluru kayak ini. Helmnya juga pakai helm kan. Satu orang. Bisa kita. Pecah helm dia langsung. Oke, kita looting dulu ya. Kita ngambil dulu. Isi peluru apa kan? Kayak bandit. Enggak, kalau senjata yang gue pegang damage-nya lebih dalam kok. There we go. Semuanya bisa. Ada sesuatu lagi yang bisa diambil. Oh, ini banyak nih. Kan? Yeah, always. That's interesting. Oke, selanjutnya kita kemana nih? Diarahin ke sini. Oke, kita ke sini ya. Sampai nih.
Shit. Cover and fire! Fire! Here, catch! Come on! Stand down! Aduh, aduh. Come on, move it! I got cover and fire! Man told us you might be coming our way. Let's do this the easy way now. Turn yourself in. Search those bushes. Not moving, huh? He's waiting for us. Kill him! Bahaya tuh. Take him down! Where is his body, you dumbass? Move up, move up! Jatuh dia. Bocah ngapak. Ada. Bocah ngapak ya, sabar. Ya, ganas orang di sini. Sabar. Oh no, Screamer. Go on, keep your eyes. Ada orang di sini. Gotta be here somewhere. Duduk aja guys. Come on! Get in there. Okay. Push gitu. Gini. Mana sini dua orang lagi. Tuh looting dulu deh kita. Yeah. Aduh, sempet-sempetnya gue ngebuka beginian anjir. Mana sih orang? Dia nyumpet gitu loh. Tinggal satu ya. Gua tebas aja, tebas.
Oke. What's this? Gue tadi looting dulu nih. Sini. It's nothing like scrap. Ya, sekarang kita jadi 10. Won't be needing this. Ih, dikit banget bro, nggak mau gue. Okay. Oke, ini kita looting dulu apa yang ada di rumah. Wah, mantap nih botol-botol. Apalagi ya? Ini botol-botol pokoknya nih buat api. Okay. Ih, kok nggak bisa sih? Duh, giliran itu udah, aduh, tadi gue berisik-berisik nggak ada zombie, giliran itu ada zombie loh, aduh, nyebelin banget. Zombie minta dibantai ini zombie. Apalagi nih yang bisa dipungut nih. Oke, gue nggak bisa ini, kok nggak bisa ya? Kurang apinya kali gagasnya. Tuh nih, lesam satu catat ya. Peluru cok. Duh, si zombie ini lagi. Si zombie berisik, si zombie bacot. Tunggu. Oh, ntar dia kalau teriak nih manggil banyak zombie nih. Dia kebingungan dia. Oh, mati. Tunggu. Bounties. Oke, kita kemana nih? Kita kesini nih ya. Oke, kita udah sampai nih ya. Lu nge-clear lagi nih. Kita modal ciduk aja. Ini bahaya nih. Kita udah nggak punya ini, soalnya udah nggak punya bom. Itu orang ya. Kita mau nyiduk yang ini depan orang. Satu, dua, tidak orang sih udah. Duh, ada orang bahaya. Itu yang ini dulu. Kita ciduk yang ini dulu.
masalah keliling ini. Bahaya sama dia nih bener nih. Bisa diciduk. Ciduk ke sini. You can't hurt me. Aduh, tunggu habis lu darah kita lu. Tinggal 4 orang sih. Tadi di atas genteng katanya. Boleh nih Kak, pakai cara dia di atas genteng kita mainnya. Come on, you sons of bitches. Jago banget nih nembak-nembak. Let's do this. Come on. Satunya asal. Aku mau benci Gen begini banyak datang zombie. Aduh lo. Sumpah. Mungkin karena ada bunyi berisik kali dia. Dia kayak nyamperin tempat ini gitu loh. Ini yang bikin yang bisa diambil gitu. Udah dia kayak lagi nembakin zombie tuh musuhnya tuh biarin aja. Curiga deh. Kita fatality yang tadi nyariin kita kemari. Got you. That's the last of them. Oke, udah. Kita looting dulu ya. Baru nanti kita lihat map kita mau kemana. Killing me. Where are you getting the creosote? You just like driving that dump truck around. Goddamn right I do. Alright, I'm heading to the old sawmill. Dalam They got a rumah couple nggak sih? storage tanks there. They should have all the creosote we need. The old sawmill. Last I checked, there was a horde there. Big goddamn horde. Yeah, I'm pretty sure I knew that. What, you still got a death wish? I mean, even after finding your old lady, Deke, we're gonna get her back. Uthman? No, I don't. Look, I can handle this. Just be ready. I'll radio when it's clear to bring your rig in. Deacon out.
Oke, selanjutnya kita kemana nih? Oke, kita kemari ya. Kayak kita udah sampai nih. Aduh, miskinnya. Misinya suruh nge-clear Jorge lagi anjir. Sadis bener. Duh. Bom kita cuma satu loh. Oke, jadi 2. Kita bom sama kita. Aduh. Kita pancing mesin dulu nih. Atas. Aduh. Ini kemana, Cok? Gila tempat, aduh. Oke, kita skip aja. Nggak kuat gua, gila ini. Soalnya tempatnya sempit banget ini, gila. Nggak luas, kita kayak kepepet gitu loh. Anjir, ada nutup rindang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ngapain selanjutnya? Holy shit, dude. Looks like I missed all the fun. Yeah. Next time, I drive the truck. You fight the freakers. Yeah, brother. Okay, just pull it over there. All right, you got it. All right, that's it. Head back to camp. I'll meet you there. All right. And, Boozman, drive carefully. What do you think? I'm gonna blow myself up?